Hello, good morning. Today we are going to discuss about these two clauses, group by clause and having clause. So yesterday we discussed about most of the clauses of SQL Server statement. So we discussed about we started from select clause, then from clause, where clause, order by clause, top clause, distinct operator, and or not operator. And today we discuss about the group by and having clause. Okay. We can also discuss more about the from clause as well. So we have not discussed much on from clause. So I will discuss it later on. So an into operator also we already discussed that is mainly used to copy data from one table to another table. Okay. Any question हॅलो from सर. me? Yes. सर कालचं ते आलायच जसं वापरलं ना ते Mm-hmm. सर समजलं नाही लास्ट. Alias is something that if you want to mention table name and if you don't want to write full name, you just have to mention the nickname. सपोज एखाद्या माणसाचं नाव आहे त्याला खूप मोठं नाव असेल त्याचं आपण त्याला छोट्या नावाने बोलवतो ना सेम तसं आहे की सपोज आपल्या टेबलचं नाव खूप मोठं आहे आणि तुम्हाला तिथे एक शॉर्ट फॉर्म वापरायचा आहे तुम्हाला वाटतं की हे खूप वेळ टाईप करावं लागतंय मला कारण हे जर शॉर्ट फॉर्म नसतं तर मला काय करावं लागलं असतं हे बघा हीच क्वेरी विदाउट एलियस नेम मला लिहायची असते तर असं लिहावं लागलं असते मला मी एवढं सांगायचं तुम्हाला की विदाउट एलियस नेम काय होतं आणि विथ एलियस नेम काय होतं मला सांगायचं होतं हे बघा हे असं लिहावं लागलं असतं मला सांगतो एम्प्लॉई प्रत्येक वेळी मला लिहावं लागलं असतं ठीक आहे हे कंडिशन आहे ना म्हणून असं लिहावं लागलं असतं ओके इथं डीच्या ठिकाणी डिपार्टमेंट लिहावं लागलं असतं अँड यस ओके आता कळलं तुम्हाला दोन्ही डिफरन्स काय हेच क्वेरी मी अशी देऊ शकतो म्हणजे जिथे जिथे एम्प्लॉय लिहिलंय तिथे फक्त मी ई लिहू शकतो बरोबर आहे मी काय होतं ह्या एम्प्लॉय टेबल आहे एम्प्लॉयचा डिपार्टमेंट आयडी मला डिपार्टमेंटच्या आयडीशी जॉईन लावायचा आहे किंवा हे कम्पेअर करायचं आहे मॅचिंग करायचं आहे तर हे मला प्रत्येक ठिकाणी लिहावं लागतं ना की एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आयडी डिपार्टमेंट आयडी एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम आणि हे खूप कमी कॉलम आहेत आणखी खूप सारे कॉलम असतील तुमच्याकडं ते पण तुम्हाला घ्यावे लागतील समजतं मी काय म्हणतो ते Suppose you want again employee ID, then what you have to write? You have to write like this employee dot employee ID like this. हीच क्वेरी तुम्हाला सिंपल लिहायची आहे की छोट्या प्रमाणात आणि तुम्हाला खूप टायपिंग करावं लागत आहे बघा हे एम्प्लॉयला मी फक्त ऍज ई म्हणून डिक्लेअर केलं एकदा की तुम्ही पुढे हा एम्प्लॉयचं नाव काय झालं ई झालं डिपार्टमेंटचं नाव काय झालं डी झालं त्याचा अर्थ काय तुम्ही इथून पुढे तसं डीच लिहायचं ईच लिहायचं पुन्हा पुन्हा एम्प्लॉई पूर्ण लावायची गरज नाहीये समजतंय हो सर. anyone have any issue to see screen okay Rohin saying I can't see your screen anybody have issue with the screen sharing can you see my screen okay everyone else is having not having any issue I think Rohini has some other issue okay I will stop and share again one more time if you have something okay. Can you see now okay Rohini can you please join again leave and again because I have just stopped and shared again my screen it should be visible to everyone and everyone else is having not any issue if you have something maybe your network issue or you can maybe your issue with your this device ओके सो विल मूव अहेड तो हे कन्सेप्ट कळाला काय एलियस नामचा काय आहे एलियस हे टोपण नाव आहे बाकी काय नाही निक नेम आहे समजतं मी काय म्हणतो ते बऱ्याच वेळा काय होतं की तुम्ही कोणतं त्याला टेबल्स नाव कॉलम्स नाव खूप मोठं असेल तुम्हाला ते शॉर्ट फॉर्म लिहावं लागतं किंवा ते नाव बदलायचं सपोज कधी कधी उलट पण असतं सपोज तुमच्या टेबल्स नाव काय जसं ईबीसीडी आहे पण तुम्हाला ते कळत नाही ईबीसीडी म्हणजे काय तर तुम्ही त्याला प्रॉपर लिहू शकता ईएमपी म्हणजे काय एम्प्लॉई असेल ते कसं उलट लिहिलं बघा ईएमपी नेम होतं त्याला काय म्हणलं एम्प्लॉई नेम म्हणजे फुल फॉर्म केला उलट पण होऊ शकतं तुम्ही छोट्याचं मोठं पण लिहू शकता म्हणजे वाईस वर्ष तुम्ही करू शकता एखादं छोटं शॉर्ट फॉर्म नेम आहे त्याचं तुम्ही मिनिंगफुल नाव त्याला देऊ शकता आणि जर खूप मोठं नाव असेल त्याला छोटं नाव देऊ शकता कोडिंग पुरतं हे काही परमनंटली होत नाहीये ह्या क्वेरी पुरतं ह्या एम्प्लॉय टेबल्स नाव झालं ई ह्या क्वेरी पुरतं ह्या डिपार्टमेंट टेबल्स नाव झालं डी
म्हणजे जिथे मला एम्प्लॉय रेफर करत तुम्ही काय रेफर केलं मी ई रेफर केलं होतं ई डॉट एम्प्लॉय नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम समजते खूप सोपं आहे कन्सेप्ट समजून घ्या फक्त हे क्वेरी समजून घ्यायची गरज नाही तुम्हाला क्वेरी काय लिहिली समजायची गरज नाही कारण हे क्वेरी ऑलरेडी आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये येणार आहे तुम्हाला प्रॉपरली सांगणार आहे मी समजते मी काय म्हणतोय हो एनी सर. क्वेश्चन्स ओके अदरवाइज सिम्पली बघा मी सपोज एक क्वेरी लिहितो समोर सांगतो मला मी सिलेक्ट वन ॲज आय डी अँड राम ॲज नेम सपोज ही माझी क्वेरी आहे and I want to have another query on top of this. Okay, suppose this is my query like this. Okay, and output of the query will be like this. And if I want to query on top of this another query, then what how I can write like this super query. The super query will be like this. Select star from. Okay, and bracket open here, bracket close at the end. म्हणजे काय करतो मी फ्रॉम क्लॉज मध्ये मोस्टली काय लिहितो आपण टेबल्स नाव लिहितो किंवा व्ह्यूज नाव लिहितो बरोबर इथं काय केलं आपण इथं ऍक्च्युली क्वेरी लिहिले पूर्ण फ्रॉम क्लॉज मध्ये ब्रॅकेट लिहिलंय ब्रॅकेट आतमध्ये क्वेरी लिहिली हे पण पॉसिबल आहे पण ह्या क्वेरीला काय करावं लागेल आपल्याला एक नाव द्यावं लागेल निक नेम द्यावं लागेल त्याला काय लिहितो मी ॲज ओके काय एबीसी लिहा वाटल्यास ॲज ए लिहा किंवा ॲज अ क्वेरी लिहा काही लिहा तुम्ही चालेल पण हे तुम्हाला कंपल्सरी आहे एलियास नाम द्या ओके इफ यू डोंट गिव्ह दिस द क्वेरी विल फेल कॅन सी द क्वेरी विल नॉट वर्क इनकरेक्ट सेंटेन्स म्हणतो पण तुम्हाला हे सब क्वेरी याला काय बोलतो आपण सब क्वेरी बोलतो ओके ह्या जर क्वेरी लिहिली आपण त्या वरच्या क्वेरीमध्ये सिलेक्ट स्टार फॉर्म जे म्हणतोय आपण त्या आतमध्ये एक क्वेरी लिहिली आहे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये क्वेरी लिहिली त्या क्वेरीला काय सब क्वेरी बोलायचं त्या वरच्या क्वेरीला सुपर क्वेरी म्हणायचं पॅरेंट क्वेरी म्हणू शकतो या केसमध्ये पण आपण एलियस नेम वापरतो म्हणजे एलियस नेमचे खूप डिफरंट युजेस आहेत तर तुला एलियस नेम हे कळलं पाहिजे काय आहे ते तो पण नाव आहे निक नेम आहे काय नाही टेम्पररी आहे त्यात एक क्वेरी पुरतं आहे ते परमनंटली कुठं सेव्ह करत नाही आपण त्याला इथं जर मी म्हणलं की ई नेम ईएमपी नेम एम्प्लॉय नेम ज्या अर्थ काय त्या कॉलम्स नाव बदललेलं नाही आपण डिस्प्ले होतं ना फक्त ते एम्प्लॉय नेम नावाने डिस्प्ले होतंय कॅन सी हे इथं काय दाखवतं वर एम्प्लॉय नेम दाखवतं वर बरोबर इफ आय डोंट गिव्ह द निक नेम then what will happen it will display it as it is any question till now if I don't give this nickname what will happen the column name will be displayed as a emp name here any questions नाही सर. okay. So we can go ahead म्हणजे फ्रॉम क्लॉज पण बघायची गरज नाही फ्रॉम क्लॉज माहित असतं फ्रॉम क्लॉज मध्ये मोस्टली काय लिहितो आपण एकतर टेबलचं नाव लिहितो फ्रॉमच्या नंतर किंवा व्ह्यूचं नाव लिहितो किंवा एखादी क्वेरी लिहितो सब क्वेरी लिहू शकतो अशी ओके सिटी सब क्वेरी ह्याला फ्रॉम क्लॉज म्हणतो आपण आता ते परत स्टडी करायची गरज नाहीये मेनली आपण आज फोकस करणार आहे ग्रुप बाय क्लॉजवर आणि हॅविंग क्लॉजवर ओके तर नावामध्येच काय सांगितलेलं आहे ग्रुपिंग बद्दल बोलतोय ग्रुप बाय काय बोलतोय ग्रुपिंग बद्दल सांगतोय की सपोज तुमच्याकडे एम्प्लॉईज आहेत डिफरंट डिफरंट डिपार्टमेंटचे एम्प्लॉईज आहेत तुम्हाला म्हणलं की राईट अ क्वेरी सपोज क्वेश्चन विल बी लाईक दिस राईट क्वेरी टू शो नंबर ऑफ एम्प्लॉईज ओके तुम्ही कसं क्वेरी लिहिणार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई सिंपल गोष्ट आहे ही सिंपल क्वेरी जर तुम्ही एक्झिक्यूट केली तुम्हाला काय दिसतं त्याच्यामध्ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज दिसते ओके you can easily count it over here you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 all 19 employees are there okay other than this we can write count query also like you can use count function to see
how many employees are there. I will write like here count and then star. Okay, and you can see it will show you the count of employee 19. Okay, इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना. नाव ग्रुप बाय क्लॉज आपण यूज नाही केला, आपण ग्रुप बाय इथून पुढे यूज करणार आहे. कारण का, कारण क्वेश्चन असा येऊ शकतो आपल्याला की write a query to show number of employees for each department. Because if you see the result of employee query, it is showing me employee ID, name, date of birth, department, okay, qualification and address. In this case, you can group your employees on basis of a department. तुम्हाला काउंट करायचं आहे ना प्रत्येक डिपार्टमेंटची किती क्वेरी आहे, तर तुम्हाला ग्रुपिंग करावं लागेल त्याचं. बरोबर आहे. सपोज तुमच्याकडं क्लास 5 मध्ये 100 स्टुडंट्स आहेत. तुम्हाला म्हणलं की इच डिव्हिजन मध्ये किती स्टुडंट आहे सांगा मला. क्लास 5 मध्ये सपोज 3 डिव्हिजन्स आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला इच डिव्हिजनचे किती स्टुडंट आहेत ते सांगायचे. मग काय करायला तुम्हाला ग्रुप करायला लागलं पाहिजे. तुम्हाला सांगावं लागेल स्टुडंटला, बाबा ए डिव्हिजनचे स्टुडंट ह्या साईडला या, बी डिव्हिजन स्टुडंट हे इथं थांबा, सी डिव्हिजनचे स्टुडंट इथं थांबा. जेणेकरून आपल्याला कळलं इझिली की काउंट करून सांगू शकतो आपण की ए डिव्हिजनचे किती स्टुडंट आहेत, बी डिव्हिजनचे किती स्टुडंट आहेत आणि सी डिव्हिजनचे किती स्टुडंट आहेत. कधी करू शकतो आपण हे ग्रुपिंग केल्याने सांगू शकतो. ओके, तर आपल्याला काय करायला ग्रुपिंग करण्यासाठी ग्रुप बाय क्लॉज हा यूज करावा लागेल. सो व्हॉट आय विल डू, I will add same query here. Just will use extra thing here as a group by clause. Group by DEP ID. That DEP ID I can display here so that I can understand which department ID is having a what number of a student or employees. You can see. So 900 department ID is having 7 number of employees. 9001 having 4 years of employees, 4 employees. 902 3 employees. 903 2 employees. 904 2 employees. Any question on this data? You can see there's a null department ID exists over there, so it is having again different group for that. समज ग्रुपिंगची गरज काय आपल्याला. हो सर. बेसिक कन्सेप्ट कळाला. ग्रुपिंग का करतोय आपण, कारण त्यावेळेस आपल्याला काउंट करायचं आहे, मिनिमम मॅक्सिमम ते सॅलरी काढायचे असतील किंवा अशा काही गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत ज्यामध्ये आपल्याला ग्रुप केल्याशिवाय त्या गोष्टी करता येत नाहीत. ओके, मी म्हणलं की हायेस्ट सॅलरी सांगा आपल्या एम्प्लॉय मध्ये कोणाचे, सांगू शकता हायेस्ट सॅलरी हा याची आहे. मी तुम्हाला म्हणलं की असं नाही, मला प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या ग्रुपिंग करून त्याच्यातल्या हायेस्ट सॅलरी काय सांगा. म्हणजे प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये कोणाची हायेस्ट सॅलरी सांगा, सिव्हिल डिपार्टमेंटमध्ये कोणाची हायेस्ट सॅलरी सांगा. मग काय करावं लागेल तुम्हाला, त्या डिपार्टमेंट वाईज ग्रुपिंग करावं लागेल एम्प्लॉयचं पहिलं. त्या ग्रुपमध्ये मग बघावं लागेल की हायेस्ट कोणाचे, लोएस्ट कोणाचे, ऑर्डर बाय करून, बरोबर. आणि त्याला आपण म्हणू शकतो. त्या केसमध्ये पण आपल्याला ग्रुपाची गरज आहे. जिथे जिथे आपल्याला ऍग्रिगेशनची गरज आहे, अकाउंट, मीन, मॅक्स हे सगळे ऍग्रिगेट फंक्शन्स आहेत. ओके, ऍव्हरेज. तर ऍग्रिगेशनच्या वेळी आपल्याला ग्रुप बायची गरज आहे. सो मोस्टली वी डू ग्रुप बाय ओनली मोस्टली फॉर द ऍग्रिगेट फंक्शन्स. जिथं आपण ऍग्रिगेट फंक्शन वापरतो, काउंट, मीन, मॅक्स, ऍव्हरेज, तिथं आपण सम पण करू शकतो. आपण तिथं आपण ग्रुप बाय वापरतो मोस्टली गरज असेल तर. आता इथं काही काउंट वापरला आपण ग्रुप बाय वापरला की आपण नाही वापरला, कारण इथं काही सांगितलं नाही. इथं काही बिझनेस केस नाहीये. रिक्वायरमेंट काय होती, टू शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज. ओव्हरऑल काउंट सांगितलं. ओव्हरऑल काउंट मध्ये ग्रुपाची गरज आहे का नाहीये. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं कोणत्या बेसिसवर सांगितलं असतं की डिपार्टमेंट बेसवर सांगा किंवा तिच्या लोकेशनवर सांगा, ऍड्रेसवरून कुठल्या तरी एका बेसवर सांगितलं मग ग्रुपिंग करायला, तर तुम्हाला ग्रुपिंग करावं लागेल बाय युजिंग ग्रुप बाय क्लॉज. ओके, any question till this point? Okay, I will write different queries over here by using like count, then I will write average. It's not required actually. Okay, mean max also not required. What I will do, I will take one more column here. Okay, I have to write one more column here as a salary column, but I will see exist. Okay, exist there. Salary column is already exist. So what I can do, I can check this salary also, or what I will do, I will create my own salary column. Okay, what I will do, I will add this column as it is, so that
So I'm adding one more column here, salary column, and I'm adding some data, updating some data, because when I add column salary, then the column will be null. But now I can see what is the data in salary column also. Okay, over here I can now do average sum of salaries like this. So instead of count, what I will do now, I will do this mean, max, and summation over here. So I will do first average. So this query will give me average salary of employees from particular department. Okay, I will give the alias name here. If you don't give also, it's okay. If I fire this query, I have tried group by clause, I forgot this. Now you can see this query is giving us department wise average salary here, because I have mentioned here average function. Average function is aggregate function, and for that, if you want overall average, you don't need any aggregation. You don't need any grouping. But if you want aggregation on base of some groups, some criteria, then definitely you will need grouping for that. मी काय विचारलं आपल्याला, सपोज की write a query to display average salary of employees for each department. इथे काय केलं आपण, average salary वापरले आणि डिपार्टमेंटला ग्रुपिंग केलेलं आहे. डिपार्टमेंट पर डिस्प्ले पण केला आहे. कॉलम इथं काय दिसतं दिसतो तुम्हाला, इथं नो कॉलम नेम म्हणून दिसतोय. ओके, इफ यू डोंट वांट दिस, you can write a alias name here as avg salary म्हणू शकता, जेणेकरून if you execute the query, it will show you avg salary as a column name here. Any question till this point? ओके, बट इंटरव्ह्यू तुम्हाला अशा कधी प्रश्न विचारणार नाही. इंटरव्ह्यू तुम्हाला काय विचारतो, तो त्याला काही ट्रिकी क्वेश्चन विचार असतात. तो काय म्हणतो तुम्हाला, की मला असं सांग की इफ आय राईट क्रिएट दिस क्वेरी फॉर्म लाईक दिस, क्रिएट टेबल emp सॅल टेस्ट. ओके, आणि त्यामध्ये तो काय म्हणतो की मला ऍव्हरेज काढायचं त्याच्यामध्ये. तर त्यांनी सांगितलं की बाबा emp id इंटिजर अँड सॅलरी इंटिजर. सपोज दिस इज अ your table, and I'm inserting data like this, insert into emp salary test values 1 5,000, and then another value here is a 2 7,000 something, and then one more here 2,000, the 3,000 like this, and 3 and null suppose. So he will ask you the question like, so what will be the output of the query? Now if I take this same output here, I just wanted to have an average salary from this table, then what will be the output? See the what is the data over there now. So let's start from employee test. You can see data is here 2,000, 3,000, and a null. So what is the average of this? Okay. If I execute this, you can easily understand this is showing me 2,500. But what is actually formula of average? You know, average is something that is a summation of all values divided by number of values. Means sum of value will be here 3,000 plus 2,000 plus null 5,000, and divided by number of values as 3.
So it should be around 1500 something, okay? 1600 or something, isn't it? But still it's showing me 2500. Why? Because average or any aggregate function, note over here, any aggregate function ignore null value. Okay. आता इथं काय केलं ते नल त्याने समेशन पण करून घेतलं नाही आणि त्याचं काउंट पण घेतलं नाही. आयडियली काय असतं ऍव्हरेज मध्ये समेशन ऑफ सम ऑफ द व्हॅल्यूज आणि त्याचं सम पण बघा, सम पण तो काय करतोय तिथे ना तो इग्नोर करतोय आणि काउंट मध्ये पण इग्नोर करतोय. यू सी सम ऑफ salaries and then you will see count of salaries as sum salary and this is a COUNT salary. You can see काउंट मध्ये पण तो की दोन दाखवतोय. आयडियली किती कॉलम याच्यामध्ये सांगा, डेटा किती याच्यामध्ये 3 रेकॉर्ड्स आहेत, बट काउंट किती दाखवतोय हा 3 दाखवतोय. वाय? बिकॉज count, sum, average, all these are the aggregate function and aggregate function always ignore null value. समझते हैं? But one strange behavior I will just show you. Suppose my table is having only one column. Okay, only one column. And I'm inserting some data like this here. 1, 2, suppose you're null. Okay. Now you can see what is the data over here. See values 1, 2, and null. Okay. If I execute the same again query here, first of all, what I will do? I will do count of employee IDs. Okay. What it is showing? It will show me I will execute both queries. You can see all, although you can see there are 3 records, 3 values, 1, 2, and null. Count query is showing me only 2 records because it ignoring it ignores null value. But if I write here star, then what will happen? आता स्टार लिहिलं तर काय होणार, एकच कॉलम आहे याच्यामध्ये, मल्टिपल कॉलम असते वेगळी गोष्ट आहे, इथे एकच कॉलम आहे. बट स्टिल you can see it is showing me 3 records. So definitely the interviewer will ask you this question, very important. Okay, interview point of view, very important. What is difference between count with column name versus count star? Here also data is like this over here. I will just show you. It is not only for count but for all aggregate function. I will write here count star and you can see what is the difference here. Same table I'm referring 3 queries. Query is showing 3 different values here. When I say count of salary, it's showing me 2 count. When I say count of star, it shows me 3. Okay. Here also, but here we can see there are 2 different columns and at least one column is there having a not null value. But here you can see there is only one column and that column is having a null value at the third record, third position. And still the count star is showing me 3 record here, 3 count.
So you should be able to understand and explain this to your interviewer. Okay, if you try yourself, then you will be able to understand, or you will to be able to explain this confidently. Okay, no more theoretical answer required. You can ask, you can tell him a practical example also. Any question on this point? Very important. Sometimes the person who is having a real life experience of 5 years, 6 years, this he also get confused within this example. Interviewer always give this example that this is my table having only one column. The values are like 1, 2, and null, and I'm writing these two queries. Please guess the answer. You should answer the first query as a 2 count and second query as a 3 count. And why? You should be able to explain this. Any question? Okay. So I hope you don't have any question for now. So I hope you understood the concept of group by and aggregate function. But one thing remaining here is a having clause. Having clause we have not tried. See, where clause and a having clause. Okay, I will start on having clause, but before that I will give you one interview question. Last point of this clauses is a having clause. And interview question over here will be, what is a difference between where clause and having clause? So answer would be the where clause operate on row by row level, record level. Means if I write a query that select star from employee, suppose I want to write query here, select star from employee where EMP ID greater than 5. Okay. Over here, where clause filter will operate on record by record level. Means there are, suppose 19 records are there in employee table. Then this where clause will try to match this condition each record. And then if the record is successfully passes this condition, then it will be displayed in the result. Otherwise, it will be not displayed. Okay. Just show you both queries here. This is my without filter query, and this is my filter query. So the where clause query will be matched, try to match with the 19th time because there are 19 record on a in table. Okay, but this is not case with the having clause. If I write here having clause, then mostly having clause comes after a group by clause. Write like this. Okay, having clause always come after a group by clause. So sequence of clauses will be where clause should be here. I can write where here, and I can write like here EMP ID is not null, like this I can write. Okay, or group DEP ID is not null, like this also I can write, and group by department ID, and I can write here having clause. Having, I can write the function here, count star is a greater than 1. Okay, having clause not compulsory. Okay, but you can see and easily see the difference over here. Where clause will always filter data on record level. Once record filtration is done, then data is fetched and grouping is done. After that, having clause operate on a group level.
Means for each group, it will ask that whether this group is having a count greater than 1, then that group will be displayed there in out. Otherwise, that group will be suppressed. Means the filtration will be done at the group level. Okay, you can see here. Now, whatever output I can see here is a group level output. Okay, I will write some alias name here as a count of EMP per DEP. Okay, means these are all count of employees for each department. In 9,000 department is having a 7 number of employees. Okay, 901 department having a 4 employees. 9002 having a 3 employees like this. Okay, but if I write the condition here in a having clause having count star greater than 2, then what will happen? The last 2 will be neglected, or it will be removed from, they will be removed from an output, and you can see output will look like this 7 4 3, because this group, remaining 2 groups were having a less number of record, not satisfying this condition, having clause condition. But this condition cannot be given at a where clause, because where clause cannot be having, cannot have the aggregate function inside that. Okay, so 2 differences here. First of all, answer, first point, where clause, filters. See, similarity between them, both of them is a, both of them are filters actually. Filter mean they are used to validate data, whether to display it or not display. Okay, for that we can give some condition for the filtration. So both of them have are the filter, but difference over there is a where clause filter is a that filter data at row level or record level. Okay, but whereas having clause filters data at group level. Means to have a having clause in your sentence, you should or you must use group by before that. Without group by, we cannot have a having clause. That is a must condition. Okay. Second thing over here, having clause can contain aggregate function in filter condition. Whereas but it is not must. Okay, we can have anything here, but can have aggregate function or simple condition also possible in filter. Whereas simple expression in a filter condition. Whereas where clause can't have aggregate function. Okay, these are something few important points. You can create your own point also by searching on Google, but these are something that you must talk about this. Any question till this point? One more thing actually, I would add here. That's a exit clause that I forgot to list it over there, but I will add here. We can add it as a last point for today's lecture. Exist clause. This exist clause is mainly used. It returns actually true or false depending on the whether its inner query is having a returning some data or not. Okay, depending on that. Suppose I write here select, or I write here if exist. Okay, select
star from employee table, okay, where salary greater than, suppose, 20,000. Then I have to write here, or I just like to begin or print like directly here, print. There are employees with higher salary than 20,000. Okay, something like this. But this exit clause basically inspect that condition over here, whether this inner query is returning something or not. If this query returning not returning any record, in this case we will see it returns 4 record, so it will return true, and this condition will be printed here. I will write else condition also. Else there are there is no employee with a higher salary than 20,000. This, if I execute this, first of all, you can see it is showing there are employees. Okay, means it is exist clause returning true. Okay, if I give something here else, that is suppose 25,000 or something, I will execute this query. I will show you if it returns something or not. It is not returning any record. In this case, now this exist clause will return false. Okay, exist clause will have only two output, true or false. If the query inside a round bracket returns any record, whether it's null, whether it's one or anything, then it gives true. If it is not returning any single record, then it returns false. So in this case, it will go into else part because the exist clause will give false since the inner query is not returning any record here. And it goes to the else part. Else part saying there is a no employee with a salary higher than 25,000. Okay. That was something I wanted to add today. Any question? If I write simple thing over here, instead of writing any query, if I write like this, select one, and I want to print here one and print here zero something. So what will be output of this query? Output of query will be one obviously because this inner query is returning something. If I write here the zero, then what will be output of the query? Anybody? Again, it should be one over here because the query returns something. Whether it's returning zero, one, or even if I return null value also here, you can see it will always print a one here. Okay. But this query, suppose you can see this query returning null, but something is there. At least one record is returning. The value doesn't matter. Value is null, one, zero, it doesn't matter. It returns one record, so it's showing exist clause will give you true. Okay. But suppose I write like query like this, select one where one equal to two. Now one equal to two condition is never be satisfied. So this query will not return anything. You can see the query will return no record. In this case over here, it's showing zero. Okay. Okay. So we'll stop here for today. We continue tomorrow on the next topic. So most of the almost all basic logics are completed. Please practice. These are the very foundation basic blocks of your SQL code. If you do not understand anything out of that, you will not be able to write any store procedure function, any bigger coding or bigger store procedure, bigger script you cannot write. Okay. All these things are basic SQL building blocks. Any question? Okay. Thank you. Bye bye.